బేసికలీ నాకు ఇచ్చిన అంటే ఏదో డిస్కస్ చేద్దామని నేను అనుకున్న టాపిక్ మాత్రం చాలా పెద్దదని చెప్పలేము. బట్ ఇన్ ఎవర్ ఎండింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ అనమాట. ఇంకా దానికి లిమిట్ ఏం లేదు. సో వివేకం, వైరాగ్యం, సత్సంపత్తి అంటే ముముక్షత్వం ఆ 4 కదా. సో ఏదో నేను దాని గురించి మెన్షన్ చేశానని శాస్త్రి పెట్టడం జరిగింది. ఇది బేసిక్గా ఈ 4 వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ సీకర్స్, స్పిరిచువల్ సీకర్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ అని వేదాంతలో దే మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఎనీ స్పిరిచువల్ సీకర్లో ఈ 4 రూట్లో వెళ్ళాలని కాదు, బట్ ఈ 4 రూట్లో వెళ్ళి తీరుతారు, నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ సిలబస్ 1, 2, 3, 4 నుంచి వెళ్తే రియలైజ్ అయిపోతారని కాదు. బట్ అన్లెస్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో యూ వోంట్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రియాలిటీ వాజ్. దట్ ఎండ్ రిజల్ట్ అయిన తర్వాత రెట్రోస్పెక్టివ్ అనమాట ఇది. సో ఇట్లన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఫీల్, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ స్పిరిచువల్ సీకరు ఉండాల్సింది వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్నెస్ట్నెస్. దాన్ని ఇంట్లో ముముక్షుతత్వం అంటే దట్స్ ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఫర్ లిబరేషన్ ఆర్ టు నో ద రియాలిటీ ఆర్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్. లైక్ అంటే అల్టిమేట్గా మనకి ఇది కావాలని అనుకుంటే అది తెలుసుకోవడమే అదే ముముక్షత్వం. అంటే ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఉండడం అనేది ముముక్షత్వం. అదంటూ లేకపోతే మిగతా 3 రావు. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రైట్ డిస్క్రిమినేషన్, నో పాయింట్ ఆఫ్ what is called vairagya, no point of satsambati ఏమి రావు అసలు. సో దట్స్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద బిగిన్స్. ఆ ముముక్షత్వం అని ఎందుకు వస్తుంది? సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ we always all want to escape the suffering, knowingly or unknowingly. That's what you do. If you analyze ourselves, we always pain pleasure cycle lo we seek pleasure, we want to avoid pain. We can look back and analyze all our life decisions, more or less fit into the pain pleasure cycle lo avoiding pain and seeking for pleasure లోనే ఉంటుంది. దీంట్లో ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉండదు. అండ్ ప్లెజర్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, పెయిన్ ఉండొచ్చు, లేదా పెయిన్ ఇంటెన్స్గా ఉండొచ్చు. సో ఈ దట్లో సంథింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఎక్స్ట్రా బిట్ ఎమోషనల్ బిట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ పెయిన్ ప్లెజర్ సైకిల్లో సఫరింగ్ వస్తుంది. సో ఈ సఫరింగ్ లోనే దెన్ విల్ సీ సంథింగ్, సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ మనకు తెలియదు ఏదో ఉంటుంది అన్నది ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది. సో నాకు ఎలా వచ్చింది నాకు చెప్తాను. అంటే చిన్న చిన్న పాయింట్లు లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే నా గురించి నేను చెప్పుకోవడం కింద కాదు, బట్ నా ఎగ్జాంపుల్ నీకు చెప్తే మీకు కొంచెం సింక్ అవుతారని చెప్పడం. నేను ఒరిజినల్గా బోర్న్ ఇన్ విలేజ్. ఐ వాజ్ నెవర్ ఆస్క్డ్ టు స్టడీ ఆర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ ఐ వాజ్ left alone in the village to play whatever I do. Nearly for 12 years of my childhood. ఎవరు స్కూల్కి వెళ్ళమని చెప్పేవారు కాదు, ఇంటి దగ్గర ఉండమని చెప్పి పడుకోవడం, తినడం, ఆడుకోవడం, అంతే, నథింగ్ ఎల్స్. సో ఈ ప్రాసెస్లో అప్పటికి అంటే ఐ థింక్ ఐ నెవర్ గెట్ ఆబ్వియస్గా వీ నో ఇట్. ఈ సఫరింగ్ ఏంటో, అన్హ్యాపీనెస్ ఏంటో ఏం పెద్ద తెలీదు నాకు. అప్పుడు సఫరింగ్ వచ్చి విషయాలు చెప్తాను. అంటే వాట్ ద థింగ్స్ ఐ సఫరింగ్ వాంట్ టు, నాకు ఎలా టేస్ట్ అయిందని. మాకు విలేజ్లో అందరూ కోళ్ళు పెంచుతారు కదా, కోళ్ళు పెంచుతారు. కోళ్ళకి వాటికి గుడ్లు పెడితే అవి పిల్లలు చేస్తాయి. పిల్లలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా అసలు ఇంకా పొద్దుగిన దగ్గర నుంచి అది ఎప్పుడు పిల్లలు వస్తాయని ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చూడటం అవన్నీ, దట్స్ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ థింగ్ కాబట్టి చేస్తూ ఉండేవారు. ఫాలో ఆఫ్ ఒక నైస్ డే కోడి పిల్లలు పుడతాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ పుడతాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. మన ఇంట్లో పెరిగిన కోడి పిల్లలు అప్పుడే పుట్టినవి ఇంకా అందంగా ఉంటాయి. సో వాటి మీద అలా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కదా యాజ్ ఎ చైల్డ్హుడ్లో. సో కామన్ థింగ్ ఏంటంటే పౌల్ వైరస్ వస్తూ ఉండేది విలేజెస్లో. సో అది అంటూ అదే ఓన్లీ కోళ్ళకే వచ్చేది. సింగిల్గా ఒక్కసారి ఒక డయేరియా అవుద్ది, అది చచ్చిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాగా ఒక ఒక అంటే నాకు నా మెమరీ గుర్తున్నది దాంట్లో మాకు అప్పుడు ఎన్ని ఒక 2 డజన్లు కోడి పిల్లలు పుట్టాయి. పుట్టిన తర్వాత దాన్ని ఒక రోజు వచ్చి
ఫటాఫట్ రోజుకి 3-4 ఒక 3 డేస్‌లో మొత్తం కోడి పిల్లలన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి. చనిపోయాయి అన్నీ. ఒక కోడి పెట్ట ఒక్కటే మిగిలింది. దట్ ఈస్ మదర్ ఒక్కటే మిగిలింది. దెన్ ఐ కెన్ సీ అసలు రియల్ సఫరింగ్ ఆఫ్ దట్ మదర్ ఐ సీన్ ఇట్. అంటే అసలు ఎంత బాధ పడి ఉంటది. అంటే దట్ ఈస్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది మా ఇంట్లో పెరిగిన కోడి పెట్ట కదా! పిల్లల కోసం యూజ్డ్ టు రోమ్ అరౌండ్ ఇన్‌సైడ్ ద హౌస్ అస్తమానం ఎక్కడున్నాయని. ఇన్‌సైడ్ హౌస్ అసలు దాని వెనకాల ఫాలో అవుతా ఉండే. వి కాంట్ గెట్ కదా! ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం పిల్లల్ని? దే ఆల్ డైడ్. దట్స్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ లైక్ సఫరింగ్ అనేది. అంటే ఐ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ఆఫ్ దోస్ చిక్స్. కోడి పిల్లల వల్ల వచ్చిన ప్లెజరు అండ్ లూజింగ్ దెమ్. అంటే ఐ కెన్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఐ హావ్ గాట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ దట్ మదర్. అసలు ఆ ఫీల్ అయిపోయాను అసలు కంప్లీట్‌గా ఎంపథెటిక్ అయిపోయాను. ఐ టేస్టెడ్ ఇట్ హౌ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇట్లా ఉంటది సఫరింగ్ అని. సో దోస్ థింగ్స్ విల్ యాస్ ఎ చైల్డ్‌హుడ్ మనం వస్తాయి, పోతా ఉంటాయి. ఫర్గెట్ చేసేస్తుంటాం. వి కీప్ ఆన్ ఎక్స్‌పోజింగ్ టు మోర్ అండ్ మోర్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్‌లో చాలా చిన్నయి. పండగైతే చాలా హ్యాపీగా ఉండేది. పండగ మరుసటి రోజు ఇస్ మోస్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ శాస్త్రీయ డెఫినిషన్‌లో అబ్సల్యూట్ డిప్రెషన్ ఉండేది. డిప్రెషన్ టు ద పీక్ అన్నమాట. సో ఇట్లాగా వి ఇనీషియల్‌గా ఏమి లేనప్పుడు వి సీన్ దోస్ బిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. దెన్ అక్కడి నుంచి దెన్ వి స్టార్టెడ్ అంటే అనలైజ్ చేస్తా ఉండి మనం లైఫ్‌లో అన్ని అక్యుములేట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. అండ్ క్యారీ ఆన్ అవుతా ఉంటాం. సో నా నా ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉండొచ్చు. నా సఫరింగ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయటానికి లేకపోతే హౌ టు ఎస్కేప్ సఫరింగ్ అనేది ఇవేవి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇనీషియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ కెన్ టెల్. బట్ ఐ లాస్ట్ పేరెంట్స్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ. దానివల్ల కూడా దెన్ ద థింగ్స్ విల్ అక్యుములేట్ ఆబ్వియస్. సో సఫరింగ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ ఎందుకు మనం సఫర్ అవుతాం అన్నది ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయడానికి ఏదో ఒక రీజన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతది. అది ఉంటే గాని మన అవేర్‌నెస్‌నెస్ రాదని నా ఫీల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ గౌతమ్ బుద్ధ దట్స్ వాటెవర్ సెల్ఫ్ గౌతమ్ బుద్ధ కాకపోయినా సరే ఈజ్ వే ఆఫ్ ది ఎంపథెటిక్ థింగ్ దట్ కాల్స్ హిమ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ ద లైఫ్. వై దిస్ సఫరింగ్ అని. అందరికి ఏదో విధంగా ఏదో ఒక రూట్ నుంచి ఒక 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 ఏంటంటారు ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతది. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ రైట్. మనం అనుకున్నట్టు ఏది జరగట్లేదు కదా! దెన్ వి స్టార్టెడ్ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్. దట్ ఇస్ ముముక్షుత్వం అంటే దట్ ఇస్ ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఫర్ లిబరేషన్ ఒకటొస్తది. ఈ ప్రాసెస్‌లో దెన్ వి కీపింగ్ నా వర్క్ ఏముంది నావే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. అండ్ ఐ యూజ్డ్ టు హావ్ అందరికంటే ఎంజాయ్ చేయడం గాని లైఫ్‌లో గాని మిగతా యాస్పెక్ట్స్ గాని అవన్నీ కొంచెం ఇప్పుడు ఒక డ్రెస్ కొనుక్కుంటే ఆనందంగా ఉండడం లేకపోతే ఇంకేమో ఉంటే అవి అలా థింగ్స్ అన్ని నాకు హ్యాపీనెస్ కాజ్ చేసేవి కావు. ఏదో మనం మెడిసిన్ చదువుకుంటూ ఉండేవారం వచ్చేవారు గానీ సో మెనీ థింగ్స్ అందరికి కాజ్ చేసేవి నాకు హ్యాపీనెస్ సంథింగ్ అన్‌ఫుల్‌ఫిల్డ్ లాగా ఉండేది ఏదైనా. ఇదే సంథింగ్ ఇది కంప్లీట్ కాదు ఇంకా. అంటే ఇది ఉంటే నాకు హ్యాపీ ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఫీల్ ఎప్పుడు ఏ చిన్ని ఆర్టికల్ చూసినా ఏం చూసినా వచ్చేది కాదు. అంటే ఏదో ఉండుంటది కదా! మనకి ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాల్సింది. అంటే మనకు కంప్లీట్‌గా ఆనందాన్ని ఇచ్చేదేదో ఉండే ఉంటది. లేకపోతే ఎందుకు ఇన్‌కంప్లీట్‌నెస్ ఉంటది అంటా ఉండేది. అండ్ మనకి ఈ మెడిసిన్ వచ్చిన తర్వాత నేనేమలా పెట్టుకున్నా ఇదేదో ఏదో ఇండోలెంట్ డిప్రెషన్ ఏదో అనిపించేది. అంటే డయాగ్నోసింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ యాస్ దానికో ట్యాగ్ పెడతాం కదా! మరి మన మెడిసిన్‌లో మనం పరిచయం అందరికి స్టాంప్ కొడతాం. అక్కడ పక్కన పెడతాం. సో దట్ వాస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ స్టాంప్ ఏదో ఇండోలెంట్ డిప్రెషన్ అయి ఉండదు. లేకపోతే అందరూ హ్యాపీ ఎంజాయ్ చేసేది నాకెందుకు అట్లా అనిపించట్లేదు అన్న ఒక రకమైన ఏదో ఉండేది. బట్ బట్ మై ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ నెవర్ స్టాప్. కీప్ అలాగా ఫస్ట్ వివేకానంద బుక్స్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యాను. అందులో ఏదో కొంచెం సంథింగ్ ఏదో చిన్న హనీ టేస్ట్ చేసినట్టు బావుండేది. బానే ఉందంటే, అంటే మళ్ళీ అగైన్ డ్రా అవుతాం గదా! మళ్ళీ ఆ బుక్‌లే చదివితే అందులో చదివితే బావున్నట్టు అనిపించింది. ఇట్లా ఐ గాట్ అట్రాక్టెడ్ టు వివేకానంద బుక్స్ ఆల్‌మోస్ట్ చిన్ని పెద్ద బుక్స్‌తో సహా అన్ని బుక్స్ అట్లా చదవడం. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ బుక్స్‌కి ఇంట్రడక్షన్ అక్కడే. దే ఎండ్ అప్ ఇన్ రీడింగ్ ఆల్‌మోస్ట్ అన్ని బుక్స్ చదవడం జరిగిందయి. కాకపోతే ఆ బుక్స్ ఏవో ఆ టైంలో నేను చదివినప్పుడు అందులో లెస్ థాన్ 50% అర్థమయ్యేది. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ అయన్నీని. అండ్ అందులో అందులో చెప్పే లాంగ్వేజ్ కూడా మనకు అర్థం కావాలిగా. సో దానివల్ల సగం సగం అర్థమయ్యేది. బట్ ద సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అన్‌నోన్ అన్నది ఇట్ నెవర్ స్టాప్డ్. ఇట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అండ్ ఈ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్‌లో నేను ఐ సీన్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ లైక్ యూ నేమ్ ఎనీథింగ్. అండ్ దాంట్లో మెడిటేషన్‌లోనే అన్ని వెరైటీస్ మెడిటేషన్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ వాళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్సే. అండ్ ఒరిజినల్ నేను మెడిటేషన్ ఒక టెక్నిక్ చేస్తాను. ఈ క్రియా యోగ బుక్‌లన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఐ గాట్ ఇనీషియల్లీ నేను యూకే ఎళ్ళక ముందు నాకు కొన్ని లెసన్స్ తెప్పించాను నేను.
వైఎస్ఎస్ వే. అండ్ ఐ కుడెంట్ గెట్, అంటే యూకే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ అడ్రస్ రాక ఆఫే ఉన్నాయి. లక్కీగా నాకు తాతగారు ఉంటే ఆయన ఫుల్ బైండ్ చేసిన ఫుల్ లెసన్స్ నాకు ఇచ్చారు ఫుల్గా. నేను అందులో కొన్ని ఫాలో అవుతాను. ఐఎమ్ నాట్, ఐ డిడ్ంట్ గో త్రూ అన్ని, ఒక 6 books ఉన్నాయి అందులో, అన్ని లెసన్స్ లో ఫాలో అవ్వను, కానీ కొన్ని ఇనిషియల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పటికి ఫాలో అవుతాను. ఇట్లా నేను ఐ పిక్డ్ అప్, అంటే అన్ని దాంట్లోంచి లిటిల్ బిట్ పిక్ చేస్తా ఉన్నాను. సో ఇప్పటికీ ద ఆర్ సంథింగ్ ఇన్కంప్లీట్నెస్, అంటే ఇఫ్ యూ సే డెవలప్మెంట్ లో ఆల్ యోగాస్ లో భక్తి యోగా, రాజయోగా, కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, యోగా దాంట్లో నేను ఎందుట్లో ఉన్నా అంటే నేను అన్నిట్లోనే ఉన్నాను. సో లిటిల్ బిట్ అన్ని తెలిసినవే. అంటే అలాగే ఐఎమ్ నాట్ ఈ జ్ఞాన యోగా నాకు మిగతా అన్ని కరెక్ట్ కాదని ఏమి ఉండదు. ఎండప్ ఇన్, ఐ థింక్ దట్స్ ట్రూ విత్ ఎవరి వన్ యాజ్ వెల్. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అన్ని మన దాంట్లో మనకు ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ లైక్ సమ్ వన్, దట్స్ ఆబ్వియస్గా భక్తి యోగా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. కర్మయోగా అనేది అది భగవద్గీత విశ్వప్రకాశ్ బాగా తెలుసు. సో దాని ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ లేదు కర్మయోగా కింద లెక్క. అండ్ ఇట్లాగే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కోదానికి మనం అటాచ్ అవుతూనే ఉంటాం. అండ్ మనం వీ స్టార్టెడ్ మోర్ థింకింగ్ చేస్తున్న కొద్ది విల్ బి అట్రాక్టెడ్ మోర్ టువర్డ్స్ జ్ఞానయోగకి అట్రాక్ట్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే మనకి కొంచెం అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాం, ఇది కరెక్టే కదా, లాజిక్ ఉంది కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ని జరిగినా సరే నాకు ఎప్పుడు లోపల బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ నిజంగా ఆత్మ ఉందా, పరమాత్మ ఉందా, రీబర్త్ ఉందా అన్నది ఎప్పుడు అన్ని చదివేస్తా ఉంటా. చివరికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇదేంట్రా వాళ్ళు మళ్ళీ అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1కి వచ్చినట్టు అనమాట. మనం బాగా ట్రావెల్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ ఆ ఫెయిత్ లేకపోవడం ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ మళ్ళీ మొదటికి వస్తే మళ్ళీ ఆర్ట్ని మళ్ళీ అడ్రస్ చేయడం కోసం ఈ ఈ ఐ గాన్ త్రూ ఏంటి పాస్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ బుక్స్ అండ్ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే అన్ని వెస్ట్రన్ బుక్స్ లో బాగా డాక్యుమెంట్ చేసినవి ఉన్నాయి. సో ఐ గాన్ త్రూ ఇది ఉందా, దీనికి ఎంతవరకు ఉంది, దట్స్ అంటే యాజ్ ఎ సైంటిఫిక్ మైండ్ ఒకసారి వచ్చేస్తుంది కదా మీదకి, అది నిజంగా ఉంటుందా, నిజంగా ఉంటే ఎలా అవుతుంది, రీబర్త్ ఎవరు చూస్తుంటారు, అంటే ఇట్లాగా రీబర్త్ చెప్పలేని వాళ్ళంటే మళ్ళీ హౌ వీ కెన్ సే, అంటే ఎవరో చెప్పుంటారు. ఇట్లా ఈ విధంగా ఒక రకమైన డౌట్స్ క్రియేట్ అవ్వటం అన్నది జరగటం వల్ల అగైన్ ఒక విధంగా చేసి పెండ్యూమ్ లాగే అంతా అర్థమైంది అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాం, మళ్ళీ మొదటి మళ్ళీ అర్థమైంది అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి. టు అండ్ ఫ్రోలో విల్. కానీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఈజ్ ఐఎమ్ మోర్ టువర్డ్స్ అంటే డిజైర్ ఫర్ లిబరేషన్, లేకపోతే అది మాత్రం పెరుగుకుంటా వచ్చింది. అంటే నాకు తెలియకుంటే ఐఎమ్ అడ్వాన్స్డ్ స్పిరిచువాలిటీలో, నాకు తెలియకుంటే నేను అడ్వాన్స్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎవరో ఏం చెప్పేస్తే నేను ఏమి నమ్మిన, అన్లెస్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ మై సెల్ఫ్ కంప్లీట్గా. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే కానీ నమ్మను, ఒకళ్ళు చెప్పేసారని నమ్మను, బుక్లో వచ్చి రాశారని అసలు నమ్మను. అండ్ ఈ ఈ టైపు అది ఎంతవరకు గుడ్, నాకు ఒకసారి అనిపిస్తే ఏం అసలు మంచిగా నాకు అదృష్టం బాగుండి ఒక గురువు కనిపించి, ఊరి నువ్వు ఇదేరా బాబు, దిస్ ఇస్ ద యువర్ ఒరిజినాలిటీ, నువ్వు నమ్ము అని చెప్పేస్తే ఇంకా దట్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చర్చ్. దాని మీద పట్టుకొని ఉంటాం లైఫ్ లాంగ్, ఏదో అయిపోతుంది, అది ఎంత ఈజీగా అనిపిస్తుంది. సో నాకు ఆ అదృష్టం అయితే ఎక్కడ పలానా గురువు వచ్చి ఇలాగ ఏం చెప్పట్లేదు నాకు. అండ్ ఆ గురువులంటూ నాకు అలా కాదు, కానీ బుక్లో మాత్రం ఐ థింక్ అంటే అంటే సో ఈ విధంగా మనం నేను దొరికిపోవడం జరిగింది. సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ప్రోగ్రెసింగ్ జరుగుతూనే ఉంది. ఓవరాల్ ప్రాసెస్ లో నేను లెర్న్ చేసింది లిటిల్ బిట్ చెప్తా ఉంటాను. ఈ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టు లెర్నింగ్ ద అల్టిమేట్ థింగ్ లేదా రియాలిటీ అంటే ఐ గాట్ ఫ్యూ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈస్ రియల్, నేను మొన్న పెట్టిన దాంట్లో రియల్ అంటే విచ్ హ్యాజన్ గాట్ ఏ డెత్, విచ్ హ్యాజన్ గాట్ ఏ బర్త్, రెండు లేకపోతే అది రియల్. ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటూ ఉంటే మనం చూసి ప్రతిదీ నేతి నేతే, దర్ ఆల్ దర్ ఆల్ రియల్ కాదు, అంటే మనం చూసేది ప్రతిదీ ఏది రియాలిటీ లేదు. సో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ గాట్. అంటే రియాలిటీని ఎక్కడ, ఏ విధంగా మనకు రియాలిటీని అన్‌రియల్ కి సెపరేట్ చేసుకోవాలన్నది ఒక డిస్క్రిమినేషన్. వాట్ ఈస్ రియల్లీ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్, విచ్ ఈస్ నాట్ డిస్ట్రక్టబుల్, విచ్ ఈస్ నో డెత్, నో బర్త్ ఉండదు. సో అంతవరకు వచ్చి ఆగింది నా చర్చ. ఓకే, దానికి అప్పుడు దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అప్లయింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. రియల్ లైఫ్ లో దట్ ఇస్ వి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వివేక. వివేక అంటే ఏంటి? ఇట్స్
the way we discriminate the things. Discrimination ఎలా చేస్తాం? What is real, what is unreal అనే discrimination, simple. Then I started discriminating the things, అంటే right discrimination. Then I started looking at, okay, this is real, this is unreal. నాకేం ఒక me as a being, me as a simple being, this only real కనబడుతుంది, మిగతాదంతా unreal గాను. Me being, I can see it, I can feel myself being, nothing else. That being you experience కదా, నువ్వు being in ఎలా ఫీల్ అవుతుందో చెప్పంటే I can't explain it, but I know it, I'm being, I can feel it, and I know it, I'm being it. Except that rest of the things are this purely construct of the mind. So that is ఆ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది డెఫినెట్గా. సో ఈ వివేకం, ఈ డిస్క్రిమినేషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బీయింగ్ మీద సిట్ అయ్యి, దెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ రియల్, దిస్ ఇస్ రియల్, దిస్ నాట్ రియల్, దిస్ రియల్. అలా చూస్తే అన్నీ అన్రియల్లా కనబడతా ఉన్నాయి. అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ మైండ్ అండ్ బాడీతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకో. మైండ్ అండ్ బాడీ హెస్ గట్ దర్ ఓన్ బర్త్ అండ్ ఓన్ డెత్ ఆబ్వియస్గా. పక్కన నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఐ ఎక్స్పాండ్ టు ది ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ సి. We keep on doing it. It's been happening for quite a few, maybe years అని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ నాట్ వన్. ఆది శంకరాచార్య చెప్పిన నేతి నీతి అనేది అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. హౌ కెన్ యు సే దిస్ ఇస్ నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్, వాట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్? ఐ డిడ్ంట్ నో దట్ వాట్ ఈస్ రియల్ అండ్ రియల్ తెలియకపోవడం వల్ల ఏది నేతో నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు. దెన్ వీ నో, దెన్ ఐ గాట్ వాట్ ద పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ద ట్రూత్ ఈజ్ అన్రియల్ అంటే ఏంటి, ట్రూత్ అని తెలిసిన తర్వాత దెన్ దట్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు డిస్క్రిమినేట్. మైండ్ తాలూకా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివైడ్స్ థింగ్స్, అంటే డ్యూయలిస్టిక్ గానే చూస్తుంది. ద మైండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇట్స్ మెంట్ టు డివైడ్ థింగ్స్, ఇట్ మెంట్ టు అన్ని ఒకేలా చూపించదు. అండ్ బేసిక్గా ఈ ప్రాసెస్ లో మైండ్ యాక్షన్స్ వల్ల వాట్ వీ డూ ఇస్ యాజ్ ఎ ఈగో వల్ల that divide we see as separation. Separation కనబడుతుంది. Separation is an emotional aspect. Divide is the nature of the mind. Then we'll see as separate. Then we started seeing separate everything. Me separate from others, me separate from everything, me separate from surrounding, me separate from others. That became turned into an ego, converts that divide by the brain into and separation కింద చూపించారు. Where did we got that ego? I'll tell you where did it, my understanding. I'll tell my understanding, actually it's not in the books. As a newborn child, it's there, born, and we know that it's born as a being, nothing else. There is no mind. Actually they started developing mind. The first thing they got is sense organs unnai kabatti they see the mother. When they see the mother, they see something, an object. If that object is there, and automatically there will be a subject kada. ఆబ్జెక్ట్ చూడగానే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేది సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఈ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుందిగా. సీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వన్ ద థింగ్ దట్ కనెక్ట్స్ దీస్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ అబ్జర్వర్. సో స్టార్ట్ అంటే 3 డెవలప్ అయిపోయాయి: అబ్జర్వ్డ్, అబ్జర్వర్ అండ్ అబ్జర్వింగ్. సీయింగ్ and the process of seeing as well. 3 bits divide అయిపోయింది to begin with. When the first seeing the mother, we started accumulating from there. Duality ఎలా డెవలప్ అవ్వకుండా duality పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. that duality is increased to the as we grow older, and it extends beyond us and extends to the imaginations of the brain as well. ఇనీషియల్గా మనం ఓన్లీ కనిపించినవేకే డ్యూయాలిటీ చూపిస్తాం. మన బ్రెయిన్ గ్రో అవుతున్న కొద్ది ఇమాజినరీ వాటిని కూడా డ్యూయాలిటీ పెట్టేస్తాం. దట్ ఇస్ నేచర్ ఆఫ్ ద మైండ్. బట్ వెదర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మాయా ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ ఈస్ ద డ్యూయాలిటీ క్రియేటెడ్ అండ్ వీ జస్ట్ వీలింగ్ ఆన్ టు దట్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మైండ్ డెవలప్మెంట్లో మన ఫస్ట్
దొరికిపోయింది. నేచురల్ ప్రాసెస్‌లో మనకి డిస్క్రిమినేషన్ లేక, డిడ్ంట్ హావ్ ఎ డిస్క్రిమినేషన్ వాట్ ఈస్ రియల్, అన్‌రియల్ లేకపోవటం వల్ల యూ గెట్ ఎంట్రాప్డ్ ఇన్ ఇట్. దట్స్ మై అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ వి గాట్ కాట్ ఇంటు దిస్. డ్యుయాలిటీలో ఎందుకు కాట్ అయిపోయామంటే అదే. సో ఎప్పుడైతే డ్యుయాలిటీలో దొరికిపోయామో, దెన్ వి హావ్ టు అన్‌లెర్న్ ద థింగ్స్ నౌ. ఎందుకంటే డ్యుయాలిటీలో సఫరింగ్ ఉంది కదా! ఐ రెడ్ సమ్‌వేర్, నీకు రియలైజేషన్ కొంచెమైనా వచ్చిందా లేదా? లేతే రియలైజ్డ్ సోల్ ఫస్ట్ సైన్ ఏంటంట అంటే కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్. రియలైజ్డ్ సోల్‌కి ఫస్ట్ వచ్చేది ఫియర్ ఉండదు. వై దేర్ ఇస్ నో ఫియర్? ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వన్, whom to fear for? If there is no duality, there is no fear. If we got fear in our fear గాని మనకున్నదంటే, we are seeing something as separate from us. We are fearing for something. We are fearing because of something. అంటే డ్యుయాలిటీయే. ఏ రియలైజ్డ్ సోల్ ఫస్ట్ పోయేదట్టి వన్నెస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, దాని ఫియర్ పోతది ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ మనం రియలైజ్ అవుతున్నాం అని తెలుసు. సో డ్యుయాలిటీ పోవటం అన్నదే ఇట్ ఈస్ వి హావ్ టు అన్‌లెర్న్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ బీన్ గాన్ త్రూ ద లైఫ్ ప్రాసెస్. సో దట్స్ హౌ మై ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ విత్ రియాలిటీ హస్ కమ్ టు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చిందో, యెస్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ రియల్, దిస్ ఈస్ రియల్ అని రాంగానే, అప్పుడు నేచురల్‌గా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇంకోటొస్తది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వైరాగ్య. ఇట్స్ రైట్ డిటాచ్‌మెంట్. అంటే దీనికి అటాచ్ అవ్వకూడదు అనేది. ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్, ప్లెజర్ వచ్చే ప్రతి బిట్‌లోని పెయిన్ ఉండి తీరుతది. దిస్ ఈస్ రిటన్. If I enjoy drinking tea, I like tea. Definitely I'll feel pain if I don't get the tea. ఇది అయిపోయింది ఇది. If I like reading spiritual books every day morning, if I feel pleasure on it, spiritual books, if I feel pleasure on it, the day I don't get that book to read, I feel pain. Doesn't matter what you do. The pain, pleasure, this is always is a part of it. So the vairagya will comes out of this understanding. Yes, this is ఈ లింక్ ఇది రెండు లింక్ అని మనకు తెలిస్తే చాలు. ఇఫ్ యూ కీప్ సీయింగ్ డ్యుయాలిటీ దెన్ యూఆర్ బౌండ్ టు సఫర్ అంతే. అప్పుడు వైరాగ్యం రావడానికి టైం పట్టు. ఎప్పుడైతే డ్యుయాలిటీ లేదు, డ్యుయాలిటీ నుంచి ఇట్స్ నాట్ రియల్, ఇట్ ఇస్ ఆల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆఫ్ ద మైండ్ అని, డ్యుయాలిటీ కన్స్ట్రక్ట్ ఆఫ్ మైండ్ అని తెలిసిన తర్వాత యుల్ గెట్ ద వైరాగ్య ఆటోమేటిక్. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా వి వోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎ రైట్ డిటాచ్మెంట్ కోసం మనం ఏం చెయ్యం. వి స్టార్ట్ విత్ రైట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా విల్ గెట్ రైట్ వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. If I want to practice, okay, I don't want to I want to detach myself from money I'm earning అనుకో, ఆ ఒక్కటే హౌ కెన్ ఐ డిటాచ్? నాకు రైట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటేనే దిస్ ఇస్ నాట్ రియల్, మనీ ఇస్ నాట్ రియల్, మనీ వోంట్ స్టే విత్ మీ అని నాకు తెలిసినప్పుడే కదా మరి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్, నాకు దాని మీద డిటాచ్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇంకొకటి నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ అవేర్నెస్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాసెస్. If you don't understand it, we never progress on it. అందరూ చెప్తారు లవ్ యువర్ నైబర్స్ అండ్ లవ్ ద అదర్ పర్సన్ యాజ్ యువర్స్. No one says why I should love others. No one tells. If you explore why should you love others అంటే then you get the answer. ఇవన్నీ మనకి అంతా ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే ఇది ప్రాసెస్లో అన్నీ ఉంటాయి, ప్రాసెస్లోనే ఉంటాయి. కాకపోతే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సేయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లాగా విల్ పిక్ ద స్టేట్మెంట్స్ and throw it in the people and you do it, and this is and that's where exactly the gap in the knowledge understanding లో అక్కడ మనం దొరికాం అందరం. మనకు అందరు ఇలాగే చెప్తారు మొత్తం, ఇది అసలు ఎంత ఈజీగా చెప్పేస్తారు. అందరినీ పక్కలు కూడా నీలాగా మనిషిలాగా చూడంటే ఎందుకు చూడాలి? నేను అలా పెరగలేదు కదా, నేను ఐ ఫైట్ ఆన్ మై ఓన్, నాకు నేను సొంతంగా పెరిగి వచ్చాను.
పక్కోడిని ఎందుకు చూస్తాను? పక్కోళ్ళకి ఎందుకు సాయం చేయాలి నేను? ఎందుకు చేయాలన్నది మనకి ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి కదా! అన్‌లెస్ వి హావ్ ఎ రైట్ అండర్‌స్టాండింగ్, వి నెవర్ డూ వాట్ షుడ్ వి డూ? వి ఆల్ గోస్ ఇంటూ డిఫెన్స్ మోడ్‌లోకి వెళ్ళిపోతాం. యూనివర్సల్ మోడ్‌లోకి వెళ్ళం. బికాస్ వి గ్రోన్ అప్ లైక్ దట్. సో, ఆ డిటాచ్‌మెంట్ వస్తది. ఈ డిటాచ్‌మెంట్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఈ ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఆన్ దీస్ 2, దెన్ వి గెట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సత్సంపత్తి. సత్సంపత్తి అంటే అక్వైర్‌మెంట్స్, రైట్ అక్వైర్‌మెంట్స్. వి వోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ ద అక్వైర్‌మెంట్స్. విల్ గెట్ అక్వైర్‌మెంట్స్. మనం మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు డబ్బులు ఆటోమేటిక్‌గా వస్తాయి. మనం డబ్బుల కోసమే మనం డాక్టర్‌లు అవ్వలేదు. ఐ థింక్ నన్ ఆఫ్ అస్ బికమ్ who became doctors, and byproduct is money. Just like the సత్సంపత్తి అంటే ఇట్స్ అక్వైర్మెంట్. వాట్ వి అక్వైర్? ఏదో 6 ఉంటాయి అందులో. అది ఏ పేరు? సామదాన ఆహ్, ఏంటి ఉపరతి, తితిక్ష అండ్ శ్రద్ధ అండ్ సమాధానం. సో ఇవన్నీ బేసిక్‌గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఇండివిడ్యువల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ యాక్చువల్‌గా. అంటే వాట్ వి అక్వైర్. మనం వీటిలో రెండిట్లో పాస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే విల్ బి థాంక్‌ఫుల్. హ్యాపీగా, కామ్‌గా, రిలాక్స్‌గా ఉంటాం. అండ్ విల్ బి సెల్ఫ్ టాలరెంట్. సో ధామ అంటే సెల్ఫ్ టాలరెన్స్ ఉంటది. అంటే మనం టాలరెన్స్ అనం ఏముంటదంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంటది. అండ్ ఉపరతి అంటే ఇట్ సంథింగ్ లైక్ సెక్టేరియన్ డిస్క్రిమినేషన్ పోతది. ఇంటాలరెన్స్ ఉండదు. డు విల్ యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్ యాస్ అదర్స్. అంటే మనకి వేరే వేరే సపోజ్ మనం ఫారెన్ వెళ్ళామనుకో, ఫారినర్స్ మనం వేరే వేరేలా ఫీల్ వస్తది. అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ తగ్గిపోతది. అండ్ తితిక్ష అంటే ఎండ్యూరెన్స్ అన్నమాట. ఓర్పు, సహనం అది వస్తది. అంటే శ్రద్ధ వస్తది. అంటే మనం నమ్మకం వస్తది మనం చేసింది. అంటే అంత ఈక్విపాయిస్‌గా అయిపోతది. అంటే అంత బాగా ఈక్వల్‌గా అన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ ఏం చెయ్యం. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ వివేక్ అండ్ వైరాగ్య. ఇఫ్ యూ ఆర్ గాన్ త్రూ దట్ ఆటోమేటిక్‌గా దీస్ ఆర్ ద బై ప్రొడక్ట్స్ యూ గెట్ ఇట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే. ఇఫ్ సంబడీ టెల్స్ మీ అండ్ ఓ ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఉన్నాడు. ఫ్యాక్షనిస్ట్ దగ్గరికి నువ్వు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. నీ గాట్ ఎ టాలరెన్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ చెప్తే వై షుడ్ హి వాట్ వి ఆర్ ఆల్ ద టీచింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఈస్ ఫైనల్ బిట్ దగ్గర ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ టాలరెంట్ నేను ఎందుకు ఉండాలి? ఐ నీడ్ బై. నోబడీ టోల్డ్ మీ వై షుడ్ బి సెల్ఫ్ టాలరెంట్. ట్రాంక్విల్‌గా కామ్ మైండ్‌తో హ్యాపీగా జీవితాన్ని గడపాలంటే హౌ కెన్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ టర్మాయిల్ జరుగుతా ఉంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నాది డౌన్‌లో ఉంది. నాది మీట్లో ఉంది. సో ఈ విధంగా దట్స్ ఈ ఫస్ట్ ఇస్ టు బిగిన్ విత్ మోక్ష ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఫర్ లిబరేషన్ మనకు ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ దెన్ విల్ గెట్ ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్‌లో రన్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇవన్నీ నాకు ఐ ఐ హ్యాపెన్ టు నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ లేట్. బట్ బై ద టైమ్ ఐ గాన్ త్రూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ నాకు జరిగింది అలాగా. దెన్ నేను చదివినప్పుడు నాకనిపి కరెక్టే కదా! ఐ గాన్ త్రూ దిస్ కదా! అయ్యింది. నాకు ఫుల్‌గా సెల్ఫ్ టాలరెంట్ వచ్చేసిందా? ఫుల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వచ్చేసిందా? అంటే నో, నో, నో. స్టిల్ ఐ యామ్ వర్కింగ్. ఐ యామ్ ద స్టెప్ 1 ఆఫ్ ద మిలియన్ స్టెప్స్ టు గో అహెడ్. అట్‌లీస్ట్ వాట్ ఐ యామ్ హ్యాపీ ఈస్ ఐ నో వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ రైట్ అని తెలిసే సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నాను. యెస్, ఇట్ ఈస్ ద పాత్. ఇక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడికో కాశీ ఎళ్ళాలనుకుంటే కాశీ రూట్‌లో ఉన్నామా లేదా అని ఇంపార్టెంట్. దానికి అపోజిట్ రూట్‌లో కాదు కదా! ఆ రూట్‌లో అయితే ఉన్నాను అనిపిస్తది. ఇంకా ఫస్ట్ స్టెప్పే I got some knowledge and understanding about it. But so much to go through this. అంటే it's like every day the thing duality will come out, tells me. Like కోపం వస్తే నా సైడ్ నుంచి ఏమైనా నాకు చేంజెస్ వచ్చింటే గ్రాడ్యువల్ ఐ కెన్ సీ చేంజ్. అంటే మొదటి నుంచి నేను కామే. అంటే బట్ ఇట్ బికమ్ మోర్ లైక్ మోర్ అండర్‌స్టాండింగ్ వల్ల ఇట్ అంటే బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది. ఐ కెన్ థింక్ కోపం వచ్చి చిన్న దానికి పెద్ద దానికి ఎక్కువ రాదు. ఒకసారి సడెన్‌గా ఒక ఎమోషన్ వస్తది. దెన్ ఇఫ్ ఐ నో ఇట్ అనలైజింగ్ దట్ దెన్ ఐ స్టాప్. అంటే అక్కడి నుంచి ఐ కాంట్ స్టాప్. వాట్ ఐ కాంట్ స్టాప్ ఈస్ వాట్ కమ్స్ ఔట్ ఆఫ్ మై మైండ్. బట్ ఆ ఎమోషన్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ టు డూ అన్నది నా చాయిస్ ఉంది. బట్ ఐ గాట్ దట్ చాయిస్. ఆ గ్యాప్ అయితే మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా వచ్చింది. ఐ గాట్ దట్ గ్యాప్. అండ్ ఇంకొకటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు సెపరేట్ మైసెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మైండ్, బాడీ అండ్ మైసెల్ఫ్. ఆ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆ గ్యాప్ అయితే డెఫినెట్‌గా వచ్చింది.
ఎందుకంటే ఈ డ్యూయాలిటీలో ఉంది కదా. సో మా అండర్స్టాండింగ్లో ఇఫ్ యూ సీ ద బాడీ, ఇఫ్ యూ సెపరేట్ యువర్ సెల్ఫ్, సీ ద బాడీ యాజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ యూ, ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ నుంచి, సో మెనీ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి యువర్ టు ఎ డిగ్రీ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ దట్. And if I see the mind as separate thing from myself, and I'm free from the imagination of the mind, and it's mental sufferings and its constructions atlunchi that I'll, and if there is no mind, if you don't take the consideration of the mind, there is no future, there is no past. We live in the present only. So if I take this one as a, if I don't consider mind as a mind being as a single person now, this minute, immediately just happened, just going to happen is not there. Just happened. So far in maatladina na gurtostundante, that is the construct of my mind. If I ignore that mind, that past is not there anymore. If I don't, if this talk is going to end now and somebody is going to speak, ask questions, and నాకు future anticipation undante, that is construct of my mind. If I don't consider mind as a part of me, that fits with. When these two things, if I take the mind as it's not affecting me, నేను అనుకుంటే నాకు past and future are not there. I live in the being as present now itself. So that's exactly I'm. దీనికి ఏం చేయాలన్నది నా ప్రాక్టీస్లో నేను చేస్తున్నాను. I try to sit on the being only. I'll sit on the being. I'll try to be. I'll slip out. మళ్ళీ వస్తుంది. I'll bring it back. I'll go out and bring it back. And I'll roam around and I'll bring to this. I never want to come out of that seat of me as a being, higher. I don't, ఆ సింహాసనం నుంచి కిందకి దిగకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను. I'll see the rest of things, mind body complex, pleasure, pain, that is a cycle. I see them as separate from me. ఎప్పుడైతే నేను సెపరేట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను, then automatically they don't have much control on me. I want to sit on the being all the time. I may slip out. ఎప్పుడు స్లిప్ అవుట్ అయిపోతానంటే, అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్, నేను ఫస్ట్ ఆది శంకరాచార్య గారు చెప్పిన దాంట్లో, గోయింగ్ ఇన్ ఏ జ్ఞాన యోగా ఈజ్ లైక్ వాకింగ్ ఆన్ ద edge of the razor blade. So difficult. The mind is the one that takes you out. By the time I'm aslo maya, you either you call it as maya, something percolates inside and take me out of the balance. Then I had to bring it back again. So ee process lo will be winning at some point. It's all depends on earnestness and right understanding. నేను ఉండాలి, I want to come out of it. I want to come out of it. I want to know what is the liberation. అని స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మాత్రం then we can sit on it. అండ్ ఇది ఎవరు ఎప్పుడు ఒక రియలైజేషన్ అవుతారు లేదో కూడదు. సర్ప్రైజ్ థింగ్స్ ఏంటంటే, దేర్ మే బి సో మెనీ పీపుల్ హూ ఈస్ డూయింగ్ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ సమ్వేర్, దే మే బి ఆల్రెడీ రియలైజ్, దే డోంట్ నో దే ఆర్ రియలైజ్డ్ యాజ్ వెల్. తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ దట్ ఈస్ పాసిబిలిటీ దేర్. మన రియలైజ్డ్ కాదని ఒకటే సైన్ అంటే, ఒకటి ఫియర్ ఉండదు, ఇంకో సైన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ రైట్ బిఫోర్, ఐఎమ్ రైట్ నౌ అంటే ఫీల్ వస్తుంది, ఐఎమ్ కరెక్ట్, బాగుంది, ఐఎమ్ ఫైన్. నేను చెప్పాను కదా, నాది సంథింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఏదో వస్తా ఉందని ఫీల్ వచ్చేదని చెప్పాను కదా. అలా కాకుండా ఐఎమ్ రైట్ నౌ, ఐఎమ్ ఫైన్, నాకు బాగుంది, ఇంతకుముందు కంటే ఇన్ కంపారిజన్ వాట్ ప్రీవియస్గా, దానికంటే ఇప్పుడు బాగుంది అని అంటే దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రియలైజేషన్. అది ఇప్పుడు నాకు వస్తుందా అంటే, వన్స్ ఇన్ వైల్ అనిపిస్తుంది, బాగుంది, దట్స్ ఇస్ గుడ్ అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ స్లిప్ అవుట్ అయిపోతాం, మళ్ళీ ఇట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్. బట్ మై ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నేను చెప్పాలనుకుని ఇంకొకటి ఏంటంటే, మైండ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ అవేర్నెస్, ఈ మూడు గురించి చెప్తాను. ఎందుకంటే నాకు దీంట్లో కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి అది యూస్ఫుల్ టిప్ మీకు అందరికీ, నాకు అనిపించింది యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుందని. మైండ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్.
మనకు ఒకటి ఉంది, ఒక గ్యాడ్జెట్ ఉంది, లేకపోతే ఫోన్ ఉంది, లేకపోతే టీవీ. జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ టు. ఇట్స్ మెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ థాట్స్, మెంట్ టు అనలైజ్ ద థాట్స్, meant to create what it was. It's there. It's meant for that. We produce that is as a part of it. Then where this consciousness will come from? ఈ మూడు వర్డ్స్ అంటే నాకు తెలిసిందండి, మేబీ ఇది కన్వెన్షనల్ గా పెట్టిన వర్డ్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఏదో కన్వెన్షన్ అయిన వర్డ్ మీనింగ్ ఉంటేనే కదా దెన్ వీ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్. కాన్షియస్నెస్ అంటే మైండ్ ఇలాగ ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటే the consciousness, it is there, it knows the mind is producing these thoughts and consciousness తెలుస్తుంది. And ఈ whole process that includes mind and consciousness ఇలాగ ఫోకస్ చేస్తుందని కూడా ఈ whole process మొత్తం as a third observer గా చూసేదే అవేర్నెస్. how we can take the example ఎలా తీసుకోవచ్చంటే, there is a flowing water ఉంది equal to thoughts. And the consciousness will take a ripple. ఈ థాట్ ఇప్పుడు వచ్చిందని తెలుస్తుంది, మనకు తెలియకుండా మన థాట్స్ చాలా ఎగిరిపోతాయి, బట్ మనం ఫోకస్ చేసినప్పటికీ కాన్షియస్నెస్ తెలుసు ఈ థాట్ ఏ రిపుల్ లాగా ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, ఈ రిపుల్ కూడా ఉన్నదని తెలిసింది అవేర్నెస్ తెలుసు. అవేర్నెస్ ఇస్ బియాండ్ దీస్ టూ. మైండ్ ఈజ్ బాడీ పాయింటెడ్, కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ మైండ్ పాయింటెడ్. Awareness is free, it's not attached to anything else. If you're aware of this process, if you keep observing, aware of it, that awareness will become your guru. That is inner guru, Sadguru. If you know what exactly that awareness is, that will take you. You don't need any other guru at all. Rest of the things, what you go through another, you can't explain it. ఎవరి కాల్ అనుభవించాల్సిందే. బట్ వీ కెన్ గో అప్ టు అవేర్ ఆఫ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ వర్క్ మనకు తెలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్, అందుకే నథింగ్, నో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్టర్ అవేర్నెస్. చాలా స్పెక్యులేషన్, మిగతా అన్నీ కూడా మైండ్ తాలూకు స్పెక్యులేషన్సే. నాకు ఇలాగ అనిపించింది, అలాగ అనిపించింది, ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. అండ్ ఐ వాంట్ టెల్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. రామకృష్ణ పరమహంస గోస్పెల్లో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, సేయింగ్ కాదు, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. ఒక శిష్యుడు క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ టెల్స్ దట్. గోస్పెల్ అంటే డైలాగ్స్ కదా. సో ఇట్స్ లైక్ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఈస్ ఈక్వల్ టు డైవింగ్ ఇన్ టు డీప్ సీ. ప్రాసెస్లో మనం డీప్ సీ డైవ్ చేస్తూ ఉండగా విల్ కమ్ అక్రాస్ సో మెనీ థింగ్స్, చాలా చాలా జెమ్స్, చాలా వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి డైవ్ చేస్తున్న కొద్ది. If we get attracted to the gems, you never go the depth of it, and you never see what is the reality. That's exactly with the getting satisfied with the experiences. నాకు ఈ మెడిటేషన్ చేసి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, నాకు చాలా ఇంకా ఐఎమ్ రియలైజ్డ్ అనుకుంటే దట్స్ స్టక్. యూ గాట్ ఏ స్మాల్ లిటిల్ జెమ్, యూ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అండ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ప్లెజర్ అండ్ పే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ నాకు రియలైజ్, దట్ ఇస్ ఎండ్, దట్స్ the progress is gone. Never ever look for experiences. I got plenty of experiences and they all gone. I know that they're all trickery of the brain, mind. And practice cheste anni vastayi, anni experience vastayi. It's all physical practice, but we never should look for. We are trying to go in our what is called natural state. We are not in natural state. We are in a drama, imaginary place lo unnam manu. We have come out of that and go to the what really we are. Ante sahaja sthitiloki veldaniki try chestam. That's what exactly we should aim for. మనం వేరే స్టేట్ లోకి వెళ్ళట్లేదు, మనం మన స్టేట్ లో లేము. We have to go for our real life. I think that's I can end with this. చాలా బాగుంది రాము. అండ్ టైంకి ఇంకొక పావు గంట మనం ఉంచుకోవడం మంచిదే కదా, ఒక చిన్న పిసర్ ఆఫ్ డిస్కషన్. అండ్ అందరూ కూడా హార్ట్ ఫెల్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వండి మీ క్వశ్చన్స్తోని ఆర్ ఏమైనా డిస్కషన్ పాయింట్స్. మేబీ రాము ఒక్కసారి మైండ్ కాన్షియస్నెస్ అవేర్నెస్ ఇంకేదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలవా? ఎందుకంటే చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పినప్పుడు.
అండ్ వెంటనే ఎగిరిపోయింది బుర్రలోంచి. మళ్ళీ అయితే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Child is playing with a toy. Child focus is on the toy only. Mother's focus is on the child, not on the toy. Awareness is the mother. The mind and body, they play each other. Awareness is something which is looking after all these things. సో ఇక్కడ మైండ్, కాన్షియస్నెస్, అవేర్నెస్ అన్నావు కదా. టాయ్, చైల్డ్, మదర్ లో కొన్ని మదర్ అర్థమైంది అవేర్నెస్ అని. ఈ మైండ్ టాయ్ అవుతుందా అండ్ కాన్షియస్నెస్? ఇప్పుడు టాయ్ ఈజ్ ద మైండ్, చైల్డ్ ఈజ్ ద కాన్షియస్నెస్, మదర్ ఈజ్ అవేర్నెస్. ఈ సీక్వెన్స్ లో ఆల్వేస్ అంటే మదర్ ఫోకస్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద చైల్డే ఉంటుంది. మైండ్ ఏం చేస్తుంది అన్నది అనవసరం. ఇట్స్ నాట్ ఇట్ ఓవర్ వ్యూ ద థింగ్. చైల్డ్ అట్రాక్ట్ అయినట్టు టాయ్కి మదర్ అట్రాక్ట్ అవ్వదు కదా. సో యు ఆర్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్, యు ఆర్ ఫ్రీ ఆల్రెడీ. అంటే ఇక్కడ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇప్పుడు అవేర్నెస్, కాన్షియస్నెస్ అనేది బుద్ధి అవుతుందా? తెలుగులో తెలీదు. అంటే మామూలుగా స్పృహలోకి ఉండడం. కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్ అనుకో, సింపుల్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు థాట్ ఉంది, మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. థాట్ జరుగుతుంది, మనకు ఆలోచనలు వస్తా ఉన్నాయి అలాగా. అలా దెన్ నాకు ఆలోచన వచ్చిందని నాకు తెలుస్తుంది కదా. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఐ థాట్. నాకు ఆల్ ఆఫ్ అన్న చికెన్ బిర్యానీ తినాలనిపించింది. ఒక థాట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. చికెన్ బిర్యానీ అనిపించింది అనుకో, అంటే నాకు థాట్ వచ్చిందని నాకు తెలుస్తుంది కదా. తెలియకుండా ఆబ్వియస్గా నాకు ఈ థాట్ వచ్చి చికెన్ బిర్యానీ వచ్చిందని తెలుస్తుంది కదా. దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ అంటే నా మైండ్ థాట్ చేస్తుందని, మై కాన్షియస్నెస్ నో అబౌట్ అని, ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఈస్ యాజ్ అ థర్డ్ పర్సన్ లాగా చూస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్యూర్ విట్నెస్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇట్స్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్ ఇస్ దీస్ టూ మీద డిపెండెంట్ లేదు. ప్యూర్ విట్నెస్ అంతే. విట్నెసింగ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్, ప్లేని విట్నెస్ చేయటమే. ఇంకా టైం పడుతుందిలే అది డిఫరెన్షియేషన్ అది అనుభవించాలి. నేను కూడా రాము చెప్పు. I mean, the terminology may be different. I mean, I actually think the other way around. I mean, consciousness is above awareness. Because awareness, exactly. ఏదైనా మూడు awareness still means you are aware of your mind, body, soul, time, place and person. Okay? You lose that bit as well, then you go into a state of pure consciousness, and that has been the state I have been to many times. And the longest I have been is 1 hour, where you open the eyes and you see suddenly the time, it felt like 5 minutes, but 1 hour gone. Exactly. So that state I have been to, but I think the wording, most of the anesthetists especially will agree that awareness is below the consciousness, where the pure consciousness state, there is nothing, no thought, no awareness, no mind, nothing. Just pure fact that you are still, అంటే స్పృహ ఉంది నీకు, నిద్రపోలేదు, బట్ మిగతా ఇంకేం లేవు. అయితే నేను ఐ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. యు ఆర్ అవేక్ కదా, అవేక్, యు ఆర్ కాన్షియస్ నౌ, wakefulness state. You go to sleep, you're not conscious anymore. No. But you can remember the dreams. Yes. And somebody is aware of those dreams. Somebody is aware of those dreams. Yes. That awareness I'm speaking about. ఇక్కడ అన్నట్లుగా టర్మినాలజీ, అందుకే నేను సంస్కృత ట్రాన్స్లేటబుల్ ఏంటని అడిగాను రాముని. బట్ ఎనీవే, ఈ వేరే చోట ఈ మధ్యన ఎవరు పంపించారు నాకు ఇదే ప్రశ్న. అవేర్నెస్ అంటే అప్పుడు నేను విన్నప్పుడు ఆ వీడియో, స్వామి ఆయన పేరు మర్చిపోతున్నాను, ఆయన he referred to awareness as not the normal awareness of our mundane world, the constant awareness. Exactly. Awareness word itself is you are the observer, basically a sakshi అనేది. Exactly. సాక్షి, you are the just like ఇప్పుడు లైఫ్ స్క్రీన్ జరుగుతా ఉంది, స్క్రీన్ మీద మూవీ జరుగుతా ఉంది, you are seeing your movie కదా.
you're aware of that movie going on. Yeah. You're conscious that you're a part of the movie, everything man telusu. Yeah. But as a third person, అంటే this all psychology philosophy book లాంటిలో అవేర్నెస్ అంటే నేను చెప్పిందే. Why I got this terminology అంటే they try to explain the same thing. అసలు యాక్చువల్గా అంతా దాన్ని సెపరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు వాళ్ళ అనుభవాన్ని. ఇక్కడ చిన్న ఇష్యూ రాము. చెప్పు. ఏంటంటే అవేర్నెస్ వరకు ఓకే, నువ్వు చెప్తుంది మాకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే అవేర్నెస్, ఈజ్ ఇట్ పర్సనల్ awareness, or is it an universal awareness, or both are same? What I feel is the awareness that you are saying that it is there and it is witnessing everything of your whatever the experience that you are going or your mind is doing and all that, and it is witnessing. It is pure and it is not there. But what I am saying is, if it is there and it is there around us, around everything, and it could be a universal awareness as well. What I would say is there is nothing like universal awareness లేదు, word లేదు. I think what Sadhguru, if you read his experience where he was sitting under a tree for 13 or 14 days, so he has gone to that stage of universal awareness where he was conscious of the whole universe as part of the universe. Okay. I think there is a different levels of awareness. Actually, when Ramu answer చేద్దాం. Universal awareness that is an experience he got it. That's not awareness. Universal awareness అని ఉండదు. Awareness is the stop where we stop there. Beyond the No. Look. Ramu, I think one minute. when we realize that we are a bubble, మనం బబుల్ అనుకుంటప్పుడు మన సెపరేట్ ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది. When we realize that bubble, we are not the bubble and we have become one with the air. I think that is what he is saying, universal realization అన్నది. Exactly. అంటే అది మనం ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఆ యూనివర్సల్ అన్నది తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ ఇస్ వి ఆర్ నాట్. బట్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అన్నది తెలుస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం రాము ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్స్ షేర్ చేశాడు రాదర్ దెన్ థియరిటికల్ లెర్నింగ్స్. థియరిటికల్ లెర్నింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఇక్కడ వాల్యూ చేయాల్సినది రాము సొంత తన అనుభవాన్ని తను కన్వే చేశాడు. అది చాలా పవర్ఫుల్ ఎప్పుడైనా సరే. అందువలన మనం వీలైనంత వరకు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే విల్ స్టే విత్ రాదర్ దెన్ ద థియరిటికల్ పాసిబిలిటీ. అంటే యాక్చువల్ గా మాకు శూన్య మెడిటేషన్ ఉంటుంది ఇనీషా. ఇన్ దిస్ శూన్య మెడిటేషన్ ఇట్ ఈస్ కాన్షియస్ నాన్ డూయింగ్. దానికి మనకి యాక్చువల్ గా ఒక మంత్ర ఇస్తారు, దెన్ ద మైండ్ బికమ్స్ బ్లాంక్. దట్ ఈస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ద థాట్స్ స్టార్ట్. But what you do is you don't follow the thoughts, you don't get involved with the thoughts, you just sit as a witness. అది ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు ఆ థాట్స్ ఇవన్నీ బ్లాంక్ అయిపోయి, అంటే దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఒక స్టేట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ థాట్స్ పోతాయి. అంటే వి నో దట్ వి ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. పక్కన జరుగుతున్నవి వినపడుతుంటాయి, అన్ని జరుగుతున్నవి అన్ని తెలుస్తుంటది. But we know that we are separate. We are not this body. We are not thoughts అనేవి అలాగో నాకైతే బ్లాంక్ అయిపోతుంటాయి. వి జస్ట్ అదొక డీప్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. మేబీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్షియస్నెస్ అన్నది. అంటే అవేర్నెస్ వరకు నా వరకు అంటే నా అండర్స్టాండింగ్ లో వేర్ వి స్టాప్, ఇట్ ఇస్ ఎ డోర్ వేర్ వి కెన్ గో అప్ టు. Sit there and let the door open for us. Yeah. And a day come where the door will open, will be on the other side, and we won't be there to explain what is there next. Yes. That's the end. We can speak up to that bit. And you చెప్పిన శూన్య మెడిటేషన్ దాంట్లో it is like training the mind to go for a thoughtless state. And that thoughtless state is like making the brain like a still water. You can see what is there in the depth. Then we see our reality of what we are. We can go for an experience of it. And Okay. that's one of the things. ఇవాళ
విన్నది సమరైజ్ చేసుకుందాం ఒకసారి. సో ముముక్షత్వం గురించి చెప్పాడు, అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్కేపింగ్ సఫరింగ్ అన్నాడు. వాడాలి, మనం వివేకాన్ని వాడి మనం డిస్క్రిమినేట్ చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ డిస్క్రిమినేట్ అనే పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈ కాలంలో చెడుగా వాడతాం. అది డిస్క్రిమినేట్ ఇక్కడ, కానీ వాడుక భాషలో వేదాంతాలో డిస్క్రిమినేట్ అనే పదమే వాడతారు. సో బ్యూటిఫుల్. ఒకటి ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ దట్ డెవలప్స్ వన్స్ వి డెవలప్ ది వన్నెస్, ఐడియా ఆఫ్ వన్నెస్. నాకు అర్థమైనంత వరకు వన్నెస్ తో పాటుగా ఆ ఇటర్నాలిటీ అనేది కూడా వస్తుంది, కాబట్టి ఆ ఫియర్ కూడా పోతుందని. నెక్స్ట్ హీ స్పోక్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెన్స్, ఆ డ్యువాలిటీ, ఆ ద్వంద్వ అనేది ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అనేది అన్నప్పుడు, పుట్టినప్పుడు తల్లిని చూసినప్పుడు ఆ తల్లి వేరు తను వేరు అనే భావం ఏర్పడుతుంది. అదే సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెన్స్. అది చెప్పాడు కదా, ద్రష్ట, దృశ్యము, దృష్టి. సో సియర్, సీయింగ్, సీన్, అవన్నీ అప్పటి నుంచి మొదలవుతాయి. సో తర్వాత వైరాగ్యం గురించి చెప్పాడు. వైరాగ్య కమ్స్ విత్ ది అండర్స్టాండింగ్ దట్ డ్యువాలిటీ లీడ్స్ టు పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ అండ్ రైట్ డిస్క్రిమినేషన్ లీడ్స్ టు వైరాగ్య. తర్వాత ఈ సత్ సంపత్తి అనేది స్లైట్ కరెక్షన్ ఏంటంటే షట్ సంపత్తి, ఆరు సంపదలు. ఎగ్జాక్ట్లీ. షట్, 6 సంపదలు కాబట్టి శమ, ధమ, ఉపరతి, తితీక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం. సాయికిరణ్ ఏదో చేయొచ్చు, చెప్పు. సంపత్తి అని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, సత్ సంపత్తి అని కూడా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. సత్సంపత్తి కూడా చేయొచ్చులే, బట్ సత్ అంటే ఏడనా లేకపోతే సత్యమనా? సత్ అంటే మంచి సంపత్తి అని కూడా అర్థం వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే రైట్ ఎక్వైర్మెంట్స్ అని. ఓకే ఓకే ఓకే, అలాగే రైట్ ఎక్వైర్మెంట్స్ అనే మీనింగ్, ఎందుకంటే ఐఫన్ ఉంటది మధ్యలో. ఓకే సరే అయితే. సో ఇంకేం చెప్పాడు అయితే, మెయిన్లీ అవి కవర్ చేశాడు. అండ్ నైస్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్ లో ఇంకేమైనా డిస్కషన్స్? ఆఫ్ కోర్స్ కాన్షియస్నెస్ గురించి మనం మాట్లాడాము కొంతసేపు, బట్ మిగిలిన ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఎవరైనా ఏదైనా నోట్ చేసినవి లేకపోతే అడుగుదాం అనుకునేవి ఉంటే. నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఇందాక నేను మాట్లాడింది యూనివర్సల్ అవేర్నెస్ అని. నేను వీడియో ఆన్ చేయి. యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ అవేర్నెస్ అన్నది నేను చెప్తుంది, వీఆర్ ఫీలింగ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ అరౌండ్ అస్. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మై అవేర్నెస్ అండ్ యువర్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎనీబడీస్ అవేర్నెస్. ఇట్ ఈస్ పెర్సిబుల్ ఎవ్రీవేర్. when you see it, we are not objects, we are subjects. See, you yourself feel it is you are not an object. Everything around us is an object for us. But మనల్ని మనం చూసుకోగలమా అంటే, అద్దంలో చూసుకోవడం గురించి కాదు అనేది, మనల్ని మనము చూసుకోగలమా? మనకి మనము సబ్జెక్ట్ వి. వాట్ వీఆర్ టు అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇంటూ ఇట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ as awareness. ఈ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ క్లియర్లీ, ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్, ఇప్పుడు ఒక సముద్రం మీద ఒక అల ఉన్నది, నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటో, ఒక సముద్రం ఉంది, సముద్రంలో ఒక అల చూసాం. ఆ అల అన్నది ఏమిటి? అది ఒక ఫ్లో, అది జస్ట్ ఒక అల మనం చూడగానే. కానీ డీటెయిల్డ్ గా మనం చూస్తే అందులో వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ మనం పరిశీలనగా మనం చూడం, even though the mind knows that it is water. You got it? What is consciousness is perceiving it as a wave from the ocean. So ikkada awareness ekkada ostundante, the entire part of the ocean and the wave, yeah, that is what I feel it as a awareness. Exactly. Chakri, ade I'm trying to tell. You're right. No, here a very important point that I want to stress here is, the mind should be introduced to water. First, I wanted to tell clearly, the mind should be introduced to water. It is a water. The water should be introduced to the mind that it is a water. So unless the water introduction లేకపోతే మనకి ఆ కాన్షియస్నెస్ వస్తుందా లేదా అన్నది ఒక పార్ట్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ కాన్షియస్నెస్
యాజ్ శాస్త్రి చాలాసార్లు చెప్తున్న రీఎన్కార్నేషన్ లేకపోతే ఇంతకు ముందు పాస్ట్ లైఫ్ నుంచో అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యి, ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ వాటర్, బట్ ఐ స్టిల్ కెన్ పెర్సీవ్ ఇట్ ఎస్ ఎ, but the entire part that I am a witness to the entire saga is called awareness. But very important thing is ఆ వాటర్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వగలుగుతున్నామా లేదా, that is what I want get clarity. మైండ్ అన్నది ఏంటంటే డెఫినెట్లీ మంచి పాయింట్. మైండ్ అన్నది అంటే ఓకే, బాగుంది డిస్కషన్. ఇన్ఫాక్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ స్టార్ట్ చేసాం మన డిస్కషన్స్ కి. బాగుంది. ఓకే, ఇంకా ఒక 5 నిమిషాల్లో ర్యాప్ అప్ చేసేద్దాము. అంటే ఈ టాక్ మీద అవ్వచ్చు, మిగతాదైనా అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, జస్ట్ యు గాట్ ఇట్ అవుట్. ఫ్రీ ఫ్లో ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ టైం చెప్తా. ప్రసాద్ రావు బాగున్నావా? ఉన్నావా అక్కడ? ఓకే, సో లేదు రాము, చాలా బాగా చెప్పావు. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మొమెంట్స్ లోని చాలా డీప్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అని కాదు, రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి మంచి ఫ్లోలో తీసుకెళ్ళావు యాక్చువల్గా. అండ్ నీ సాధన రిజల్ట్స్ తెలుస్తున్నాయి. అండ్ నువ్వు అన్నట్లుగా రిజల్ట్స్ మనం చూసుకోం కదా, ఆ రిజల్ట్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని వదిలేసుకొని మనం ముందరికి సహజ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి, సహజ స్థితిలో ఉండడానికి మన ప్రయత్నం. కాబట్టి we are not normal now, we are not in our natural, this is not our natural state. Actually రాముది వింటుంటే we are nowhere అనిపిస్తుంది. అవును, ఆ మొమెంట్ నాకు కూడా అనిపించింది 2-3 సార్లు. కానీ ఎవరి జర్నీ వాళ్ళది. ఈ సత్సంగంలోని బ్యూటీ ఏంటంటే మనం ఇంకొకళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవడం అండ్ ఇన్స్పిరేషన్. యాక్చువల్గా నేను సంయమ 2012 లో చేశాను, కానీ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అన్నదే లేదు. కానీ ఇప్పుడు రాముని చూస్తే ఐ షుడ్ స్టార్ట్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఎక్కడో చివరి మెట్లో అన్నా ఉండాలి అని. అందుకే అన్నాడు కదా, ముముక్షత్వం, ఎర్నెస్నెస్ ఉండాలని. సో అది ఆ ఎర్నెస్నెస్ ని మనకి ఇన్స్టిల్ చేశాడు అనమాట ఇవాళ. అది మాత్రం చాలా నిజం. అసలు ఈ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసి చాలా మంచి పని చేశారు. ఏదో అలాగా ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్ లా ఉంది. yes, natural flow. Let us hope we can make it more meaningful. చెప్పు రా విశ్వ ప్రకాష్. సో మనకి సీక్ అంటారు కదా, సీక్స్. సో the word seek or seek, there are many angles to it. So one who seeks the truth or one who learns the truth. Seek in Hindi is learning, seek in English is seeking. Or so unless you have that mumukshatvam or that zeal to seek the truth will never reveal itself to you. And it has to be a consistent effort all through the life, and it cannot be based on somebody else's experience. It has to be based on our own personal experience. And maybe Ramu anta lapena, I'm definitely there, I can tell you that. And I have experienced it without any guidance. I think mainly because of Bhagavad Gita I read, and I constantly keep looking at the another meaning of each sloka every day. So that was my entry point, and it is leading somewhere. So maybe the entry point for everybody is different. So everybody will enter that path, final path or the final highway, but from different angles. So I think it's good that we are all seeking the truth, and we are all going to reach the truth at some point in one way or the other. Why don't we ఇప్పుడు ఈ మొమెంట్ కి నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎవరు ఎప్పుడు మనం డిసైడ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో మాట్లాడడానికి నెక్స్ట్ టాపిక్. ఆల్రెడీ మనం కొన్ని టాపిక్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. శ్రీకాంత్నికి నేను మరి గురు శిష్య పరంపర గురించి నేను సజెస్ట్ చేశాను, బట్ తన ఇష్టం, తను ఏదైనా చూస్ చేసుకుంటాడు అంటే. అలాగే చక్రవర్తి క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ గురించి తనని మాట్లాడమని అడిగాను. కిరణ్మయ్ ఆఫ్ కోర్స్ మరి ఎవర్ పెండింగ్
ఈషా ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్తావా లేకపోతే దేని గురించి మాట్లాడతావు అనేది. అండ్ సాయి కిరణ్ ఏమో యూసింగ్ అవర్ ఓన్ స్పిరిచువల్ అవేర్నెస్, స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ వర్క్ అన అలాంటిది టాపిక్ ఏదో అని సాయి కిరణ్కి చెప్పాను. సో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు నెక్స్ట్ టాపిక్ మాట్లాడడానికి? వాలంటీర్ చేసేయాలి అంతే. ఏదో జస్ట్ లైక్ ఎలాగా ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, దెన్ విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ డిస్కషన్ అండ్ విల్ కీప్ స్పీకింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ కుడ్ బి స్ట్రక్చర్డ్ అయితే ఫైన్, లేకపోయినా పర్వాలేదు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు కాంట్ వి నాట్ లుక్ ఫర్ ఆల్ ది వీలైనంత వరకు ఇంటెలెక్చువల్ డిబేట్ కాదు ఇది, డిబేటింగ్ అది, ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ఓపెనింగ్ అండ్ షేరింగ్ అండ్ జడ్జ్మెంటల్ గా ఉండక్కర్లేదు ఎవళ్ళమను. జస్ట్ వీలైనంత వరకు కీప్ ఇట్ ఓకే. రావు గారు కూడా ఆయన ఇషా యాజ్ వెల్. ఆహా అవునా, ఓకే. మనకు వి గాట్ టు ఇషా హియర్. అవును, అందరూ ఏదో దాంట్లో that is again another path to it, one of the well known path, and but there are many paths to that final destination. అవును డెఫినెట్లీ. But there's one common path before you reach the final destination. నువ్వు కూడా ఏదో రోజు మాట్లాడతావు ఆబ్వియస్లీ నీ సాధన అండ్ నీ దాని గురించి. బట్ బాబు ఎవరో చెప్పండి. అలాగవదు, నువ్వే ఏదో ఒక పేరు చెప్పు. I would like to know about quantum physics, the physical side of things from the opposite side of spiritualism. నెక్స్ట్ కొంచెం గ్రౌండింగ్, ఇంకా కొంచెం గ్రౌండింగ్ చేద్దాం. నా ప్రకారం శ్రీకాంత్ నువ్వు నెక్స్ట్ టాపిక్ చేస్తే బాగుంటుంది. గురు శిష్య పరంపర. ఓకేనా? నేను చెప్పేటంత థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ నా దగ్గర అసలు లేదు. జస్ట్ ఓవరాల్ గా థియరీ కాకపోయినా కూడా నేను చెప్తాను డెఫినెట్ గా. కానీ నేను ఇంకా మీరు చెప్పే యాంగిల్లోని మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసేటట్టుగా చెప్పాలి అంటే నేను ఇంకా చూడాలి చాలా విషయాలు. సో అందుకని అంటే మీరు డిఫరెంట్ బుక్స్ చదివారు, డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే రాము చెప్పింది ప్రజెంట్ మెటీరియలిస్టిక్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ వేదాస్, ఆ రెండాటిలో కొరిలేషన్ దగ్గర క్లారిటీ లేదు. వాళ్ళు చెప్పిన కాన్షియస్నెస్ ఇదంతా డిఫరెంట్. సాంస్క్రిట్ అండ్ ఆ టైంలో డెవలప్ అయిన వేదాస్ లో నాటిలో మనం చెప్పిన కాన్షియస్ ఫ్రమ్ అవర్ సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో అందువల్ల ఈ డిస్పారిటీ, ఇవన్నీ అవేర్నెస్ అంటే దానికంటే కాన్షియస్నెస్ లేకపోతే ఇంకోటి అనుకుంటూ వచ్చాం. దట్ ఈస్ బికాస్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు అవర్ సైంటిఫిక్ వరల్డ్. సైకాలజీ వచ్చింది, నెక్స్ట్ సైకాట్రీ వచ్చింది, అన్ని వచ్చాయి. ఎనీహౌ దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. హిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ రియలిస్టిక్ గా అంటే మాత్రం వాళ్ళు చెప్పింది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దట్ మీనింగ్స్ బాగుంది. ఇదే టాపిక్ అయితే నువ్వు it requires much more in depth to convince all the learned people. ఓకే శ్రీకాంత్, ఇక్కడ కరెక్షన్. కన్విన్స్ అనే మాట మాట్లాడుతున్నావు. కన్విన్స్ కి ఇక్కడ కన్విన్స్ ఇన్ సెన్స్ కన్విన్స్ నాకు ఎదుటోళ్ళని కన్విన్స్ చేయట్లేదు, నీకు సరిపోతావు. అలా కాదు, నేను ఫస్ట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా, నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అనేది. సరే, ఇఫ్ యు నీడ్ మోర్ టైం నేను కొద్దిగా సాయి కిరణ్ లేట్ గా ఇచ్చేస్తా. సాయి కిరణ్, నిన్ను వాలంటీర్ చేసేయచ్చా మేము? వర్క్ అండ్ ఫిలాసఫీ బ్యాలెన్స్ సాయి కిరణ్ చెప్తాడు బాగా ఈజీ. మొదటి నుంచి అది కనబడుతుంది నాకు. చెప్పు సాయి, నువ్వు అది చెప్పు. వర్క్ అండ్ ఫిలాసఫీ బ్యాలెన్స్ మేబీ ఒక 2-3 వారాల తర్వాత నువ్వు చెప్పు మాకు. హలో సాయి, ఓకే, మనం గ్రూప్ లో, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంది, ఒక్క నిమిషం ముగిద్దాం అయితే. రైట్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. రైట్, కలుద్దాం అందరం. నమస్తే.